එක මත පවා අත්අඩංගුවට ගත්ත අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතන කාන්තාවන් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා තවත් එකක්. මේ වෙනකොට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන අන්දමට රැඳවියන් කාන්තා හිරකරුවන් 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ PTA එක යටතේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ. මේ අරගෙන තියෙන්නේ යම්කිසි වෙනත් සැකකරුවෙක් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය මත. පෞල් සම්බන්ධතාවය මත. එතකොට එක්කෝ අම්මා කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් බිරින්දෑවක් වීමේ හේතු කොටගෙන අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා PTA එක යටතේ. එවැනි අපිට දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන අන්දමට එහෙම සිරකරුවන් රැඳවියන් 25ක් විතර ඉන්නවා. දැන් මේවා බරපතල ප්‍රශ්න. ඒක මේවයි ජීවිත මේගොල්ලෝගේ ජීවිත සදාකාලිකව ඉතාමත්ම බරපතල තත්වයකට පත් වෙනවා. මොකද නිදහස් වුණා. අපි දන්නවා දැන් මේ දවස්වල නිදහස් කරමින් යනවා. නිදහස් වෙන්නේ යම්කිසි කොන්දේසි යටතේ. ඔවුන් පොලිසියට වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ their freedom of mobility has been curtailed. Their freedom to leave the country is restricted. There are all kinds of conditions under which these people have been released even recently. So the stigma of having been apprehended under the PTA for even the flimsiest of reasons continues to haunt these families and haunt these individuals even after they have received bail or have been released from prison. So all of these aspects, it's not just an individual then who has been affected by this, but the person's entire network, families have been affected. So when we are talking about reforming the PTA, we have to really understand that the PTA has been implemented in this country in the most arbitrary of ways. That people are taken into custody on the flimsiest of reasons and then detained for extended periods of time with absolutely no regard for the consequences of this intervention or this action by the state, or not just on the individual, but the individual's families and loved ones. Now, and if you do a real assessment of who these detainees are, and I'm sure Honorable Sumantiran will agree with me on this, most of the cases that people are really suffering under this PTA are people with very little influence in and very little economic power in societies. Some of the better known cases at least get some press attention. We are extremely pleased that Hijaz Hizbullah was finally he was bailed, but that was after so much lobbying, so much press attention, so much discussion on it. There are others, many others, whose names we do not know. There are women who are imprisoned whose names we do not know. So when we are talking about this, the reform of the PTA, this kind of cosmetic changes that have been proposed, which we suspect is simply a ploy to win some goodwill from the international community, is simply not enough. Simply not enough. This act has been a bane on our society for decades, and it's a time that we actually do something about it and do something meaningful about it. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා ගරු